Ingwe, Madara Ingwe. A very good evening to you and welcome to Ingwe Fan Zone. This is the first show of the month of July. I hope wherever you are that you are blessed. Karibuni sana. I am so excited to be here, and as usual it is always a pleasure to host this show. Karibuni, karibuni, karibuni. Remember, the only way to be part of this exciting and big club is to ensure that you follow us on all our social media handle pages. On Facebook, we are FC Leopards SC. On Twitter, it is at FC Leopards. On Instagram, it is at FC Leopards _SC. And yes, we are available on YouTube, and it is FC Leopards SC, one word. Remember to like, share, subscribe, tell a friend to tell a friend that this is the only show that talks about matters local, football matters local, and keeping it all about FC Leopards. Wherever you are from, karibuni sana. I'd love to hear from you, and I know we have so much to talk about in today's show, and I am excited to talk about it. It's been a tough week for the Leopard, and yes, let's get into it. But first and foremost, let's start off with some Fan Zone news. And let's start off with the AGM. Now, the AGM was adjourned due to lack of quorum. The AGM was supposed to take place on the 27th of June, but that did not happen. So the annual general meeting has been postponed to a date that will be announced by the NEC. And we're going to be waiting for that communication from the Secretary General of the FC Leopards Club. So as soon as we hear that news, of course, we will be letting you know. So tell me where you are getting us live from, of course, and I will be more than happy to read your comments. Naona watu wameingia kwenye ukumbi kabisa. Daniel Okonji from Nairobi watching, thank you very much. Zach Swaweru, I'm on. Looking good, Gladys, nashukuru sana. Star Rene watching with you. Hey, asante sana. Ati locked from an undisclosed location. Watu mseme malimko. Link iko hapo. It has been shared by the producer, so make sure you know uingie tuzungumze kidogo. Who else is here? Prince Komombi tuned in. So much to talk about. Yes, and I do agree we have so much to talk about. Kevin Nesta, as forever, forward is the focus. Thank you very much for that. Kevin, exactly, it is all about moving forward. Now, before we get this show on the road, I'd like to first and foremost congratulate one of our very own top fan, Peruz Muyuka. Many congratulations from the AFC Leopards family for your call up to the National Women's Rugby 15s team. Now, most of you know Peruz Muyuka, and we just wanted to take this moment to congratulate her on her call up. We hope that you fly the Kenyan flag high, and I hope you'll be joining us later on in the show. Najua uko kule camp hapa Kasarani, but I do hope that you'll be able to make some time and join us in the show. So congratulations, Peruz Muyuka. Here from FCTV, we do congratulate you, and we are so proud of you. We are celebrating each and every win for one of us. That is a very big deal, good people. So congratulations, Peruz, and from me and the rest of the Ingwelets, we are so excited for you. So Peruz Muyuka, many congratulations for your call up to the National Women's Rugby team. I think this is just evident that here we got lots of talent, and we got lots of people supporting us from everywhere. So mimi nawangojea, mko wapi? Let's look at what happened over the weekend, the FKF final. Gor Mahia
beat FC Leopards on post-match penalties 4-1 to win the FKF Cup. Yes, and I know it's one of those games where we really wanted to win, one of those cups where, everything was in favor, but a lot of things didn't work out. But let me tell you guys, this is a game. There has to be a winner and a loser, but I'd love to hear from you. What did you think of that match? The final of the FKF Cup. Mko wapi? Mnazungumza mkiwa wapi? Mnanipata mkiwa wapi? Naona Gilbert Atika anasema ndani from Egerton. Sheikh Absalomon Omar anaita wenzake, anasema nyi watu kujeni hapa. James Orito, Awilo Gades, nyinyi wote mnaitwa. Reginald Mutira is locked. Asante sana. Mimi niko hapa. Komobi, Prince Komobi, thank you very much. Derek from Kakamega, nashukuru sana. Niko ndani from Pedo, that is Valentine Tessie. Asante sana. I'd like to hear your views about our match against Gor Mahia. We lost 4-1 post-match penalties. What is your overall view about that match? And moving forward, how do we take this on? I can see I'm being joined by Stano Ambei. Thank you very much for making time. Wherever you are watching us from, remember the link is there. However, we'd love to hear from you. Kigan. Sema Glado. Vipi my brother, how are you? Niko fiti sana. Uko salama? Hata mimi niko salama, nashukuru. Tough loss over the weekend for FC Leopards. Tuanzie hapo. Bado inauma. Ujue hiyo kikombe ilikuwa imebeba, naweza sema 99 of our hopes. But tulipoteza. Naweza sema hapo penye tulifika kwa penalties. Penalties nazo naweza sema ni bahati nasibu, ni luck. Siku ya Equity we took very good penalties. But siku ya Gor Mahia zini ili happen. Penalties zetu zilikuwa mbaya. The only thing naweza sema ni we didn't take our chances, because that match ilikuwa game tunge win kwa the regular time, the 90 minutes. As much as referee tukazia penalty second half, we had a chance to win that match in the first half. Tulikuwa na chances. Ilikuwa our game to lose. We had chances. Hata ukiongea na players wa kale ka team wanakuambia that was your match. Mlikuwa na chances zote. Hao jamaa walikuwa na backtrack all the time. Hao jamaa walikuwa kwa half yao. Kwa hiyo game yote nadhani wali make only one chance for game. Yenye Tsuma aliclear almost hapo kwa line. Ndio. Hebu tuongele squad ambayo ilicheza. There was one young man, Brian Wanyama, played 90 minutes, and I was very excited kumwona akicheza hiyo game because in my opinion I think alicheza game poa sana. Let's talk about the emergence of the young talent and his inclusion kwa hiyo team. Inamaanisha nini for FC Leopards? Inamaanisha the future is bright. Looking at the way we've been promoting players from our junior team, the numbers are there. We had Vincent Oburu, he left, he's with Ozito. We have Austin, we have Lewis, and we have Mike at the moment. So looking at the future, ni players naweza sema wako na the DNA of the team. At least tukigrow players from the junior team to the senior team, players wa huku chini watakuwa motivated, watajua if we play well in the junior team we'll be promoted to the senior team. Kijana alicheza game poa, siku imagine hata nilidhani huyo kijana atacheza game alafu withdraw after some time, but alimaliza game, alicheza 90 minutes. That was his second match for FC Leopards. The first game alicheza midweek classic, tukicheza in our loss against Kariobangi Sharks. So naweza sema the future is very bright. Hapo kwa midfield nasema creativity, tuko na Austin, tuko na Mike. Kwa wing hapo ukiangalia defense tuko na Lewis. Na our fans, kama hujai watch game yote junior team, make time and watch hao vijana. Ni vijana wako high school wengi wao. Tuko na striker hapo anaitwa Vincent Nyabuto. He's very prolific. I'm looking forward to kuona vijana akichezea senior team. So our future is very bright. Na naweza shukuru coach kupatia kijana chance ya kucheza derby. Je, si rahisi coach
kupea kijana mdogo kama chance ya kucheza derby na ni final ya cup. So ili take courage sana ya coach na kijana kudisappoint. As much as tuli lose, at least kulikuwa na ka silver lining tuliona kwa hiyo game. Stano, kuna kitu ambayo nataka kuremind fans wetu, and I think it's very important to iongelea sahi, because so much of the focus ilikuwa kwa hii kikombe, tumesahau ya kwamba the FKF Cup, the League Cup, has not yet been won. I think we need to clarify and make sure that our fans understand. Tusker ilichaguliwa on basis of being top of the table by the deadline that was set by FKF and CAF, because we needed to submit a name by 30th. But this means, Stano, that the league is still open. I think, in my opinion, we need to focus and actually try and win this cup. Jackton Mulanda anasema, tell the boys, fight to the end. Hizo remaining games kama final. Angalau tuchukue hiyo trophy. Stano, today Tusker beat Gor Mahia. What does this mean for FC Leopards and how we sit? Because kesho tunacheza na Bandari, a very difficult match it's going to be. Tutakuwa home. One game at a time. Mimi na Minister, no, we can still win this cup, because for us, this cup has been elusive for 22 years. Yes, the trophy iko within reach. Tusker have played 23 matches. They are at 50 points at the moment. We have played 22 matches. We are at 40 points. So that means at 40. The moment Tusker we got 40. That means Tusker wamefungua 10-point gap between the two of us. Yes. If we manage to win our match tomorrow, that means gonna reduce the gap to 7 points. Our next match next week on Friday, we are playing Tusker, so we have a chance. Yes. If we win our next two matches, that means tutakuwa tumekaribia Tusker by 4 points. Na ukiangalia huko mbele hizi teams za hapa juu bado zitakutana. Tusker inataka kucheza Tusker anataka kucheza na KCB soon. Na niko sure Tusker wata drop points. So tukiendelea kupush win our matches, hatuko mbali by the way. Tunaweza hiyo top of the league tunaweza finish. Bora tu vijana wa focus, ofisi focus, fans wa support team, we still have a chance. As much as tumekuwa na rough patch. Ujue in our last 5 matches, I think tumepata only 4 points. Which ukiangalia hiyo hit rate, si poa. Tulianza league vizuri sana, but at some point nini happen. So hiyo rate ya hiyo winning momentum itarudi kwa team. Ujue 5 matches alafu upate 4 points, si kitu poa sana kwa team yenye inataka kuwin league. Team imekaa 20 years bila kuwin league. So lazima vijana waendelee kufocus, tufunge mabao. We create very many chances. Very very many chances. Tuna create chances 10 na match, lakini hatufungi mabao. So hapo mbele ukiangalia si atu concede sana. Hapo mbele ndio shida yetu. Tuna create chances kwa game at least 10 chances tuna create, lakini hatufungi bao. Tungekuwa na kufunga hizo chances, sasa tungekuwa mbali sana. So I hope coach atawork on that. Yeah. That's a very big issue of concern, kwa sababu ukiangalia pia game yetu against Gor Mahia, game yetu against Kariobangi Sharks, one able to convert the chances. Ambaisi, bro, leo lighting iko aje? Karibu. Lightning imesumbua kiasi, but niko poa. Discussion poa sana nasikia hapa. Karibu sana. Tunapona kutoka ile loss ya Gor Mahia in the FKF Betway Cup, lakini sasa hizi tumerudi, we are focusing on our game against Bandari tomorrow. Lakini first and foremost, Tusker imeshinda game ya leo. Do you think hiyo inapea FC Leopards a lot of pressure in regard to trying and at least finish this league at the top of the table? And there is the table, 6 points. KCB wametuachana 6 points, Tusker imetuachana 10 points. What do you think, Ambaisi? Kushinda ligi si kitu rahisi, so pressure inakuanga, and we can only fight, we can only win our games. So Tusker wakishinda leo, washinde kesho, as kitu na tunaweza fanya tu ni ku make sure
tuna win games zetu. Kwa sababu niko sure Tusker wata drop points, na wakidrop points tuchukue advantage. Yeah, so I think tuko bado na chance, tuko na big chance. I think imebaki game 12 games. Hiyo ni games mob, so I think tuko na chance, but the only thing now to concentrate na games zetu, tusiangalie games za watu wengine, tuangalie tu games zetu. So kesho Bandari, to concentrate na Bandari peke yake. Tukishinda Bandari next game again. A very tough match it's going to be, kwa sababu ukiangalia first leg Bandari walituchapa 2-1. Mombasa has not always favored us in terms of unajua, in terms of venue and everything, but sasa saizi we are playing them tomorrow at the Thika Stadium. After that we face Tusker, and then after that we face Western Stima. That is next week on Tuesday we face Western Stima, but next week on Friday we play on the 16th we play Tusker, and then on the 20th we play Western Stima. Let's look at this game against Bandari, watu wangu. What should we do? Because one thing that has happened in the last 5 matches, we've really conceded a lot of goals. If I can go first, I think the last game na Bandari walitufunga ilikuwa it happened kwa ball, but I think ilikuwa mistake ya Kamura na Mavo, so waku play well wakatufunga, na hizo mistakes zili happen within the first 20 minutes, so walituwai na tukajaribu ku come back to the game. Chances zilikuwa mob, so tuli create a lot of chances na hatukutoboa, but ukiangalia Bandari nikiwa analyze of late, wajakuwa wakishinda away games, imekuwa ikiwalemea sana away games, but pia kwa sababu wako na our former coaches itakuwa tricky, kwa sababu watataka prove something. Unajua Modo na nani anaitwangaje, nimesahau jina yake, wako huko our former coaches, so itakuwa na Kasambungo, so watataka prove something, so it is a game worth to fight. So vijana wa fight kama vile wali fight Betway Cup finally, wa fight tu hivyo, wa fight wanaweza, ikikataa ni sawa, but wa fight, wa make sure wame fight for every game hadi wamalize the league. Ambe, when you're facing people who have coached you inakuanga always a tall order. Naweza sema game ya Bandari, niliwatch first leg ya Bandari, we were the better team. Before game, the first leg game ya Bandari tulikuwa na issues mingi. The team did not train, we only trained for a few hours, travel in the morning for the match, tukaenda tukakuwa na mistakes zetu 2 kwa game, tukafungwa. We tried to come back, na ujue Bandari, when you are playing home away at Bandari wakienda ahead, hao jamaa wako na time wasting tactics zingine zinaweza kumaliza rungu. So that's what they did. First half walipata mabao, tukapata bao, but second half hao jamaa second half hatukucheza. So going forward, game ya kesho tunacheza game poa, tunacheza game beautiful. Shida yetu ni kutofunga mabao, but ukiangalia Bandari they've been conceding, yao kucheza poa. Before their last win versus Kariobangi Sharks walifunga mabao 4, hao jamaa hawajakuwa kiperform poa. So pia sisi tusiwapatie chance, team yetu isiwapatie chance ati wanaweza mka na sisi. Yetu tuko na hako, sije shida iko kwa team yetu ama nini. Ukiangalia game before tucheza na Sharks walikuwa wamepigwa games 5, wakafika kwetu wakaamka na sisi. So tuko na hiyo, tunapatia beat call, walikuwa na struggle sana kufika kwa FC wakaamka. So team yetu tuko na hiyo, niseme ni mentality ama nini, tunapatia teams chance sana. Tunacheza game poa, but ujue kucheza game poa hai count points. Kufunga mabao na at the end of the game unahitaji the 3 points ni so you can play beautiful football na lose. Tumeona hiyo kitu mara kadhaa. So hiyo kitu inafaa tujue, create chances, tutumie chances zetu. Hata afadhali tushinde game 1-0, but tumepata the 3 points. So tusianza kutumia chances zetu. Bandari wako very beatable, ni timu yako ikipigwa, so isipike kwetu ati wakakuwa wagumu.
tutumie chances zetu, players wajitume. Hiyo kujituma kwa team, tujisukume to win games zetu. Yeah. Ambaisi, when we look at this game, tunakamkwe game, we've been playing well. But now that narrative needs to change. We need to work on our mentality. As a team, we need to work on our final third. Let's talk about the options that we have, because I'm sure uliona game ya FKF Cup, tuliona hapo katikati Brian, the young man Brian Wanyama doing a very good job. Said Suma is in great form right now, and even with the injury of Fabrice, tunaona Suma ameweza ku step up. Let's talk about our midfield and what role it's going to play in tomorrow's match, because I think strength yetu saizi iko hapo na kwa defense yetu, because we are not so badly off at the defense. Tuongee juu ya midfield and what we can do to make sure that game yetu inaishia hapo. In terms of wanting to score, we just have to push forward and making sure that this midfield does not go all the way back to giving our defense pressure. I think mid tuko na choices mingi sana. Tumekuwa na the new boy Brian Wanyama, so hiyo imeadd to the choices. Na pia naye tunasaungu, I think tunasaungu Dan Msamali ni mchezaji wetu, na pia Dan ameperform sana Nzoia. I think mid yetu tuko na choices mingi, tuko na choices. So I think mid vile unasema, it is one of our very strongest area kwa sababu choices ni mingi, tunaweza enda na partnership mingi sana hapo mid. So maybe midfielders wetu kitu na wanaweza ambiwa apart from the sitting CDM, huyo mwingine anaweza push forward kidogo, because midfielders wanaweza run kwa box na wafunge. Tumeona si change akifunga mabao. Mavo hii season not much, but ile season ya kitambi Mavo alikuwa almost a top scorer yeye na Isuza. So Mavo anaweza funga mabao kama atapata hiyo chance. Brayo pia naye ni mzuri. Austin kwa junior team, Austin alikuwa anafunga mabao mingi sana. So tusidepend on one person kufunga mabao, kwa sababu I think 90% of our goals ama 80% zimefungwa na Rupia. So midfielders wetu wanakuwa cheap hapo. On that point Ambaisi, ningependa ku bring in Stano. Why is it that our midfielders are not actually taking the chances that they need to? Because ukiangalia vizuri we have a midfield that has the potential to actually score goals. Set pieces zetu zimekuwa zikichukuliwa vizuri sana, and at the end of the day it is all about our midfielders doing more. Stano, kitu naweza sema midfielders wetu ni waoga. Sijui woga wanatoa wapi juu. Sasa acha nianza na game yetu na Mathare. Game ya Mathare tulikuwa na chances mingi kutoka kwa midfield yetu. Kuna ball, Marvin alipoa ball na Rupia. Ako kwa scoring chance, wanaona na goalkeeper. Yes. Marvin alipatia goalkeeper ball. Kuna game tukicheza na Equity semifinal ya FKF Cup. Tulikuwa na chances mbili. Austin aliingia kwa box twice. Moja akashoot ikagonga chuma, na nyingine akapasia Rupia. Defender fulani aka intercept your ball. Same thing na Lewis aliingia kwa box, yes, bala kushoot ball akapass. So players wote nafaa juu mimi waona kwa mazoezi wanajifunza, wanapiga mazoezi za shooting. Inafaa wakuwe encourage na coach at any point you have a scoring chance at goal. Si lazima utafute Rupia, si lazima utafute Shaka, si lazima utafute Hansel. Kama uko na scoring chance, you're a footballer, you can score. Tumeona we have one of our best goals this season ilifungwa na Senaji tukicheza na Kakamega Homeboys in Buhungu. So players wote nafaa juu at any point bora kwa box unaweza funga bao. Hiyo siku hizi opponents pia wamekuwa janja. They mark out Rupia, so tunabaki hatuna option nyingine, na kila saa ujue ni kama ball yetu
at some point lazima iishie kwa Rupia. As much as watu wamemark out Rupia, other strikers inafaa step up. Ukiangalia kwa timu yetu Rupia ako na mabao ni 14. Aya, the second person na mabao mingi the second person na mabao mingi ni Shaka ako na mabao 3. Na wengine sasa ni mabao moja. Hansel ako na bao moja, Marvin ako na bao moja, Kamura ako na bao moja, Olilo moja. So hiyo distribution ya mabao si poa. Players wetu inafaa step up, tusitegemee sana Rupia. Tunaweza sema God amekuwa mzuri this season. Rupia amekuwa fit through the entire season. So una imagine Rupia akiumia tunafanyaje? So inafaa players wetu wengine wa step up, tuendelee kufunga mabao. Sasa ukiangalia ukiangalia hiyo setup ya coach, tunacheza na DM wawili, but DM moja huyo mwenye exchange anaweza move forward, so at least anasaidia striking yetu. So players wengine wa step up tuwafunge mabao. Great. Ambaisi, let's talk about kuna kitu Stano amesema that our midfielders need to step up. We know the likes of Austin can step up, but now my problem comes in with the likes of with our wingers. Kengele Harrison Mwendwa, Peter Thiongo, wanaweza cross, they make very good runs, but ikifika time ya ku cross ball maze, you get very 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 worried. Yeah, I think ni drills, kudrill na kuimprove on make choices. Kuna saa zingine unacheki runs, striker amemake run kwa line, unapata winger anaweka 45. Unapata striker amengojea kwa 45, winger ameiweka, amecross kwa run. So wa drill waelewane kiball. Lafu pia naye, I think pia naye team yetu kwanza kwa wingers tujakuwa consistent. Unapata Ulilo anaanza, saa zingine nani anacheza, saa zingine utapata Mwendwa, nani pia naye Thionga amepata magame. Hakuna winger amekuwa na run kwa team for long, na pia naye vile wamekuja in those short periods wote wamekuwa wakiperform. Hata nani amekuwa na stink hapo. Hansel amekuwa na stink akicheza kama winger na ameperform. So they are technically wako gifted, wanaweza cheza hapo wote kwa sababu wote wameperform, but pengine wana need run of games ndo wajue vile watapata striker wao, kwa sababu unapata wana make run mzuri one on one, wana beat wingers. Tuko na wingers wanaweza beat one on one, wanaweza beat any defender kwa hii ligi. Lakini sasa the last ball ndio inamata, ile ball ndio inaenda kwa Rupia. La pia next mid wetu vile tunasema wakimake hizo run kwa box, late runs, unajua hiyo sasa winger anaweza mtafuta. So ni team tu wa train pamoja. Hii team yetu najua ni team tunatengeleza, wame overperform compare with the last teams na tumekuwa nayo in the closer years, tuseme like 5 years. So we want them to fight for the league, but we know it can get better. Na wachezaji wetu wanaweza kuwa better and better and better. Yes. Well, let's talk about the issue that kuna mtu hapa and Ochiweida anasema Mwendwa and Thiongo don't have more game time to give them confidence. How many games have they started or played fully? Stano, my issue with our wingers is that, and this is something that I have seen, is that we seem to have our wingers who are better when they come in as substitutes. Is this something that should worry us? Because unajua inafaa utupe 100% tukianza na 100% tukiingia. Tunaweza sema kuna issue na consistency kwa wingers wetu. Kuna time unaweza ona coach ameingiza Mwendwa na Olilo at the same time second half. Watacheza game nzuri sana, wataimpress, but next game coach atawaanzisha, watafizzle out in the first 20 minutes. But naweza sema kama Mwendwa naweza mpiga up juu. Our last 3 matches Mwendwa amekuwa game ya Wazito, Mwendwa alikama in as a substitute na aliingia game na alikuwa na impact kubwa sana. Anaweza take on players, anaweza beat defender, anaweza cross.
na crosses zake alikuwa anamaliza, akimake run anamaliza. Same to game yetu na Gor, Mwendo alicheza vizuri, alianza akacheza for around another some 60 minutes, alicheza game poa. So hiyo consistency juu play yetu mostly tuna depend kwa wingers. Lazima ball itoke kwa wing backs wetu ende kwa winger, ende kwa kina Mwendo run, watupe mpira kwa box, either Shaka Ansel ama Rupia amalizie. So lazima kuwe consistent. Wasipokuwa consistent itakuwa ndio maana inafanya coach leo anakuanzisha kesho anakuweka bench, leo anakuanzisha kesho anakuanzisha bench. So that's a challenge to our wingers. They really need to make sure that wako na hiyo consistency. As we finish off, gentlemen, kwa sababu naona muda ndio hiyo inatukimbiza sana. Ambaisi bado unanipata? Yeah, niko. Oh, okay. As we finish off, let's talk about getting in tomorrow's match. Unajua, probably Bandari wanafikiria we are still in our sorry state. They might want to take advantage of us. But wanaweza pata FC Leopards that is actually very ready and very hungry to get back to the consistency that they had before we took the break. What would your message to the boys and to the technical bench be? I think first of all, nimekuja late. Hiyo game ya FKF mi message yangu inaenda kwa ina office Bandari. Wa make complaint. Mimi ama ref nimeona a lot against us. Nime complain a lot about ama ref. Kuna matimu watu wapati wingi kadi. Watu hata handball kwa box ref hizi dubutu kupatia na pena. Na sasa pia necessity wa make complain kwa referee board office, i make complain kwa sababu kuna video, kuna footage tunaweza enda kuview vitu tuangalie. Kwa sababu ref anawezaje fanya kitu kama hiyo in a final game which will end up to cost. Unaona? A foul is a foul na a foul inside a box ni penalty. So hiyo ndio naweza sema message kwa office. Kwa vijana walicheza poa. Me personally nilikuwa very proud of them. Kila time iendangi vile mnataka kwa sababu wao walikuwa the best team. I think Gor walikuwa tuna one shot on target, na hata ikuwa a shot, ilikuwa tu ball na Ochana collect. Wali dominate the game. Tulimiss our chances. Hiyo ndio lesson tunaweza learn from it. Usipofunga in the 90 minutes in penalty ni 50-50. To Owade niliona watu wana troll Owade actually is a good penalty saver, but penalty na kwa 50-50. Nataka kumencourage this time ikikuwa yake, next time tutamneed tena, pengine tutakuwa kwa final na tena tutamneed aendelee tu practice, tunamtambua. Na kesho kama kawaida tu tujaribu kupata hiyo win. Bado tuko na cup, bado tuko na ini ligi, bado tunaweza fight for the league. All is not lost, na so far wameperform vizuri sana. wasi feel down, waeke tu a strong finish towards the end, alafu tena ikienda vizuri sawa, isipoenda vizuri next season waanzie mali wameachia. So far mimi personally waja disappoint kabisa. Wamecheza poa sana hii season. Stano? Mimi naweza sema playing well is good for our eyes. So to the team, all we need are goals and wins. So as we go to tomorrow's match, let's create those chances. Let's make use of the chances. To make use of the chances, I make sense. Mcheze vizuri 80 minutes, mfunge bao dakika ya 89. So lazima to take chances zetu, tufunge mabao, tushinde games zetu. Tusiposhinda games, unajua at least naweza sema the last time tulikuwa at 40 points. Sisi hata nikakumbuka the last time tuli cross the 40 points mark. But at the moment tuko at tuko na 40 points na bado tuko na games 12 za kucheza. So let's keep pushing on. Hiyo consistency is key. Ukiangalia game ya Wazito tulicheza hiyo game vizuri sana. Kama momentum tulikuwa na game ya Gor, game ya Wazito. Tukiendelea tukiingia nayo kwa game ya Bandari. Hizo teams mbili zimekuwa strong, so inafaa tucheze tu na kesho tuchape Bandari.
Well, there you have it, gentlemen. Thank you very much for your time, and thank you very much for each and every single fan who made time to join us today. Unfortunately, that is all the time we had for FC Fan Zone today, and I am delighted because you know what? At the end of it all, we still are behind our team. Watu wangu, let's keep giving these boys encouragement. Kucheza hiyo game na kukuwapo kwa hiyo pitch is not easy. Unajua, you can train the best all you can all week, alafu vitu zi decide tu kwenda direction nyingine. But I know we have a prayer branch. Keep praying because the boys are working hard. Let's hope that things get into their favor. Remember to follow us on all our social media handle pages, and Stano will be giving you minute by minute updates kwa wenye watakuwa job kesho pale Twitter. So on Twitter it is at FC Leopards, on Facebook it is at FC Leopards SC, pale Instagram it is at FC Leopards _SC, and on YouTube it is FC Leopards SC, one word. So make sure that you follow us on all our social media handle pages for you to get minute by minute update on what exactly is going on with the match and how that will be panning out. Team itakuwa the team sheet will be out tomorrow, so we'll be letting you know who is going to play. Just unajua karada kabisa. As usual, it is always a pleasure. I don't know whether Peruz Muyuka is here. We really wanted to talk to Peruz, inaonekana bado hajapata nafasi ya kuingia. But anyway, remember this is ours forever. So from us here on AFC TV and the very able crew that makes this show possible, good night, God bless, and thank you very much for making time.